Previously on Life is Strange. Whoa. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Don't ever touch me again, freak! Let's talk about your superpower. What are you doing here, Max? Stop! Don't come near me! Not now. It won't work. I know this isn't pleasant for any of us. Miss Caulfield, please, tell us everything. Hey, it's Thelma and Louise. That's Rachel's bracelet. Why the fuck are you wearing her bracelet? Calm yourself, all right? It was a gift. Max, we have to find Rachel soon. Like you said, it's time to start the search for clues. Welcome to my domain. Let's find what we want and beat it. Max, you better come check out these files. Rachel in the dark room. Over and over. That's it. Listen, I found pictures of Rachel and Frank being more than a friend. I can't believe she was banging Frank. Rachel straight up lied to my face. Why didn't she say anything? So who do you most want to blame? My fucking dad, of course. Hello? No, you don't. Do you know what it's like to wait for your father to come home when you're a kid? Ever since he died, my life has been dipped in shit. Chloe, I am awesome. We are awesome. Hello? Are you even listening, Maxine? This is totally fucked up. What else have I changed? Max Caulfield. Hold on. Chloe, you have a visitor. It's weird hanging out with you again. I know. I'm glad we are, though. It was nice that you sent me actual letters. It's more than any of my other friends have done. And you even wrote on that cool parchment paper. It's so Max. So pretentious. But I love writing on it like an English poet. You deserve the best stationery. Probably easier to write than to visit me. I don't mean that in a bitchy way. Not totally. You probably wanted to avoid awkward conversations like this. Pretty much, yeah. Look, the worst thing you can do is treat me like a baby. I still want to laugh and talk shit with my best friend. Can we stop? This is seriously the best view of the sunset. What do photographers call that? The golden hour. See? Without you here, I'd have no clue. Bet you could take some amazing shots.
Those beached whales are so sad. I kind of know how they feel. At least, I'm alive here with you. You're a real survivor, Chloe. I know you have to deal with so much. I don't want anybody else feeling sorry for me. I can do that. Along with my parents. My dad still feels guilty about buying me that car. Ja, und damit erstmal herzlich willkommen zur 4. Episode Life is Strange. Wir sehen es schon, wir haben ziemlich Mist gebaut in der letzten Folge, am Ende der letzten Folge, beziehungsweise damit ja auch der letzten Episode. Eigentlich wollten wir für Chloe alles besser machen, aber es ist irgendwie ziemlich nach hinten losgegangen. Es ist irgendwie deutlich schlimmer geworden. Wir haben keine Ahnung, wie es jetzt zu Hause aussieht. Ihr Vater ist ja offensichtlich noch da, aber naja, sowas kann eben auch viel verändern und ich hoffe, dass wir da ein bisschen mehr rausbekommen, beziehungsweise ich hoffe echt, dass wir das irgendwie wieder gerade biegen können. Sei es jetzt über das Bild oder dass wir sonst irgendwie eine Möglichkeit haben. Ich wüsste jetzt nicht, wie das Bild ist, wird es ja auch in dieser Realität, denke ich mal, noch geben. Ich weiß nur nicht, ob wir das noch haben oder ob wir da noch mal rankommen, aber ich hoffe echt, dass wir das wieder gut machen können. Das würde ich mir hier ja niemals verzeihen. Das tut mir so leid, also ich bin gespannt, was uns da für Möglichkeiten gegeben werden. Aber jetzt möchte ich erstmal Näheres über den Unfall erfahren, denn ich glaube nicht, dass sie ihrem Vater die Schuld dafür gibt. In irgendeiner Art und Weise, denn er kann das ja auch nicht ahnen. Es fahren so viele Menschen Auto und es rechnet ja keiner damit, dass er irgendwann so einen Unfall hat, dass er im Rollstuhl landet. Also ich frag mal, ob sie über den Unfall spricht. Are you okay to talk about the accident? We never actually have, huh? There's not much to say. Some prick in an SUV cut me off and I flew into a ditch. Do you remember everything? I saw everything in bullet time. I felt my back snap and that was the last thing I ever felt in my body. When I woke up in the hospital, I literally couldn't move a muscle. Jesus. I don't know what to say. Don't say anything. I'm just happy I did get to see you again. I could have ended up vanishing out of the blue like that girl from Blackwell. Okay, kennt sie Rachel jetzt hier trotzdem? Das weiß ich nicht. Man weiß jetzt nicht, wie das hier vonstatten gegangen ist. You mean Rachel Amber? When was the last time you talked to her? Never. I just read about her in the news. Ja, I didn't kennt sie even know her nicht. name. You did? This is such a different world than when we were kids, isn't it? After that snow and eclipse, it's more like the end of the world. Es ist eine völlig andere Welt als gestern. Nicht nur als wir Kinder waren. Gestern war alles nicht perfekt, aber immer noch besser. Do you think so? I haven't kept up with the details. I have more time on my hands than you. Plus, I'm a science nerd. But none of this makes sense. I know things seem out of control, but as long as we're together, I don't feel afraid. Hanging out with you makes me feel like a total kid again. You don't even know. Listen, Chloe, I'm sorry I haven't been out to see you more. That was wrong. You're my best friend. Max, thanks for coming out to see me. You're doing awesome. I don't think so. My nose is getting cold. Maybe we should get back to my place? It is hella cold out here. Hella? I hate that word, no offense. None taken. Oh, das ist so furchtbar, was wir hier angestellt haben. Das ist so schrecklich.
Was lernen wir daraus? Man sollte sich einfach nicht einmischen. Man kann nicht einfach in der Vergangenheit rumspielen und denken, man kann damit alles besser machen. Es funktioniert einfach nicht. Und was mich auch noch so ein bisschen wahnsinnig macht, ist, dass wir anscheinend in diesem dusseligen Vortex Club sind. Da will ich ja gar nicht rein. Nachher werden wir noch wie Victoria. Nee, 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 nee. Das will ich nicht. It's a pretty high-tech lair. Feels like a high-tech cell. But I am lucky my parents bust their ass to take care of me. I know it's hard for them. They're grateful you're here with them. Right. Especially when they can't even take a walk alone. Sometimes I act like a total teenage brat just to give them an excuse to yell at me. Pathetic, I know. Chloe, you're a great daughter. You're kind and sensitive, when you don't even have to be. Trust me, I still get my rage on. Especially when a nurse has to watch while I take a dump so she can wipe my bum. Or when doctors flip me around like I was a science doll. I can't even imagine. But you're still amazing. You always have been since we were kids. Thanks again for coming, Max. I, need to get my drink on. Can you bring me some water? Natürlich. So, wenn ich mich von dem Aufbau her recht erinnere, müsste es hier ins Wohnzimmer und in die Küche gehen. Aber wir gucken uns... Wenn ich das richtig sehe, kommen wir hier sowieso nicht raus. Nee. Dann schaue ich mich hier erstmal um. Erstmal bei den Snow globes are taking over. Positiveren Sachen. Oh, the snow dough. I guess not everything changed. Was es damit auf sich hat mit diesem Reh, ich weiß es immer noch nicht. Hello, Chloe. She likes fluffy animals now. Das passt irgendwie gar nicht. Aber wir haben jetzt ja auch eine völlig andere Chloe vor uns. Oh, und ganz ehrlich, das ist zwar... So cool that you're here again. Das ist zwar schön, dass sie das alles zu Hause haben kann und nicht irgendwo in einem Pflegeheim oder Krankenhaus liegen muss, aber das muss doch teuer sein. Also... At least Chloe doesn't weigh that much. Wie bezahlen die Eltern das? She has to use that ventilator just to breathe. Wenn ihre Mutter, ich weiß ja nicht, als was ihr Vater arbeitet, hat man das schon mal erfahren? Ich weiß es nicht. Aber wenn ihre Mutter immer noch in dem Café arbeitet, da verdient man ja auch nicht allzu viel. I still can't believe I put Chloe in that chair. Chloe's message board since the accident sure looks lonely. It's nice my parents sent a card at least. Das ist wirklich nett. I wonder who this is. Kind of a generic card. Megan kennen wir glaube ich nicht, aber es sind eben I alles wasn't very Karten. available to Chloe. Real nice. At least I sent road trip selfies to Chloe. I'm sure that made her feel great. Wahrscheinlich eher weniger. Ein bisschen unsensibel, aber naja gut, war von uns wahrscheinlich nicht so gemeint. Man, Joyce and William built a whole new bathroom for Chloe. They're so great. Das müsste die Garage gewesen sein. Denn wir haben eben von der Seite drauf geguckt. Hier ist der Garten. Das heißt, da ist das Wohnzimmer nebenan. That's a serious heat lamp. Wir müssen das Fenster aufmachen? Nee. Does Chloe look at the garden and think about her childhood? She can't even feel the grass now. Oh, ich hoffe nicht. Das muss so wehtun, wenn man das alles einfach nicht mehr machen kann. I should have kept more in touch. I'm glad I took this photo. Chloe has a new memory of William and her together. Na gut.
Aber, zu welchem Preis? Ich habe aber auch noch noch nichts zu trinken I should offer to gefunden. put makeup on for Chloe. Not that I can, but it would be fun. Whoa, Chloe can totally control her computer. It's so great people get this high-tech help. Das ist ja auch schön, dass sie das kann und dass ihre Eltern ihr sowas ermöglichen, aber das ist doch auch teuer. Chloe is still a punk at heart. Wie bezahlen die But das? she can't stage dive anymore. That's so cool that Chloe has made friends online. Ein Armband? There's the old Chloe. Ja, so kennt man sie schon eher. Glad to see you. Ah, hier ist Wasser. Drink up, Buttercup. Oh man. No wonder my throat is dry. I don't think I've talked this much the whole year. Have you ever thought about doing a podcast or something? I wish I could punch your face right now. A podcast? Dude, I am a pod in a cast. Boring. Ouch. It was just a thought. I know you're just trying to help. Yeah, that's become a bad habit of mine. You sound like an adult now. It seems like we were kids in another life. To me, it seems like yesterday we were little brats here, watching Power Rangers and destroying the kitchen. Oh my god. We covered everything in flour. Even my parents. That was so hilarious. But a long time ago. You're the only person that I grew up with who visits me. As you can see, I can't keep all my other friends away. Okay, welche Freunde das irgendwie, finde ich das gemein zu fragen. Denn das Einzige, was wir damit erreichen können, ist sie daran zu erinnern, dass sie vielleicht mal mehr Freunde hatte, die sie jetzt alleine gelassen haben. Und das tut ja schon weh, also... You have me. I'm not leaving you, Chloe. Well, you didn't visit me a lot either. I mean, I loved your cards and photos, but... I know I wasn't around much. No excuses, I'm a loser. But I am trying to make things right. How? Dude, you're not Supermax. And I'm not trying to guilt trip you. That's what my parents are for.